Ijai. So we're continuing. This is 10th Canto, chapter 41, and we'll be reading text 24 and text 25 today. И сегодня мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 41, мы читаем стихи 24 и 25. So I'll read the Sanskrit, chant the Sanskrit for text 24, and then 25 is on the board. 25 is on the board, right? И я прочитаю сам санскрит 24 стиху, и 25 мы прочитаем вместе. One second. Here, I'm going to use my phone because then I can make it bigger. I can't read so well. Прочитать с телефона, там можно побольше буковки сделать. Give me a second. Tam sampravishta vasudeva nandanaho vritauva yasyair nadadeva vartmana drashtum samiyus trita purastriyo harmyani chaivarurnupokchuka. The women of Mathura hurriedly assembled and went forth to see the two sons of Vasudeva as they entered the city on the king's road, surrounded by their cowherd boyfriends. Some of the women, my dear king, eagerly climbed to the roofs of their houses to see them. Женщины Мадхуры поспешно собрались и выбежали посмотреть на двух сыновей Васудевы, когда те, окруженные своими друзьями, по царской дороге входили в город. О царь, некоторые из женщин, желая увидеть их, поднялись на крыши своих домов. So now we'll do text 25. Kaschid viparya gritavastra bhushana Kaschid viparya gritavastra bhushana Vismritya chaikam yugaleshvata para Vismritya chaikam yugaleshvata para Kritaika patra shavanaika nupura Kritaika patra shavanaika nupura Nantva dvitiyam kaparaschalochanam Naktva dvitiyam dviparachalochanam Kaschid viparya gritavastra bhushana Kaschid viparya gritavastra bhushana Vismritya chaikam yugaleshvata para Vismritya chaikam yugaleshvata para Kritaika patra shavanaika nupura Kritaika patra shavanaika nupura Nantva dvitiyam dvaraschalochanam Nantva dvitiyam dvaparachalochanam. Others? Vastrabhushana Kaschid Viparya viparya Vastrabhushana Vismritya chahikam yugaleshvata para Vismritya chaikam yugaleshvata Kritaika patra shravanaika nuputra Kritaika patra shavanaika nupura Ankvadvitiyam tvaparashalochanam Naktva dvitiyam dvaparachalochanam
Вашидвипаря Дритавастрабушана. Yugaleshvadhapara. Висмритья чайкам югалеша дапара. Критайка патра шраванайка нупура. Критвайва патра шаванайка нупура. Нантва двитиям тва парачалочанам. Нантва двитиям двапарачалочанам. Кашчит випаря тритавастрабушана. Вашидвипаря Дриштавастрабушана. Висмритья чайкам югалешвадхапара. Висмритья чайкам югалешварапара. Критайка патра шраванайка нупура. Критайка патра шаванайка нупура. Нактва двитиям тва парашчалочанам. Нантва двитиям двапарачалочанам. Anyone else? Кто-то еще? Вашидвипаря Дритавастрабушана. Висмритьям чайкам югалешвадхапара. Висмритья чайкам югалеша дапара. Критайка патра шраванайка нупура. Критайка патра шаванайка нупура. Нантва двитиям твапарашчалочанам. Нантва двитиям двапарачалочанам. Kaschit. Кашчит. Некоторые из них. Viparyak. Випарьяк. Наоборот. Drita. Дрита. Надев. Vastra. Вастра. Свои одежды. Pushana. Ушанага. И украшения. Vismitya. Ритья. Забыв. Cha. Ча. И. Ekam. Экам. Одну. Yugaleshu. Югалишу. Из пары. Ata. Ата. И. Aparaha. Апарага. Другие. Krita. Крита. Поместив. Eka. Эка. Только одну. Patra. Патра. Серьгу. Shravana. Шавана. В уши. Eka. Эка. Или один. Nupuraha. Нупура. Браслет ножных колокольчиков. Naangtva. На ангтва. Не накрасив. Vidiyam. Двитиям. Другой. Tu. Ту. Но. Aparaha. Апара. Другие женщины. Cha. Ча. И. Lochanam. Лочанам. Глаза. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Some of the ladies put their clothes and ornaments on backwards. Others forgot one of their earrings or ankle bells. And others applied makeup to one eye, but not the other. Перевод. Некоторые из женщин надели свои одежды задом наперед и перепутали украшения. Другие забыли вдеть в ухо вторую серьгу или надеть второй браслет с ножными колокольчиками, а третьи накрасили только один глаз. Purport, very short. The ladies were very eager to see Krishna. And in their haste and excitement, they forgot themselves. Комментарий очень короткий. Женщины так горели желанием увидеть Кришну, что в великой спешке и беспокойстве забыли обо всем. Om Ajnanatimrandasya Gyananjana Gayate Patamaham Bhante Shri Guru Patani Shri Chaitanya Ishvara Bhagavan. Hare Krishna.
These verses describe a state of bhakti that we all must aspire for. И эти стихи, они описывают тот уровень бхакти, к которому мы все должны стремиться. The women of Mathura are exhibiting similar quality to the gopis and the wives of the Brahmins. We can see similar reactions in these three groups of women. И здесь мы видим, что жительницы Мадхуры, они проявили качества, подобные качествам гопи, подобные качествам жен браманов, что эти три группы женщин, они повели себя очень похожим образом. The most exalted of these groups of devotees are the gopis. И самыми возвышенными из этих трех групп преданных являются гопи. When the gopis heard the sound of Krishna's flute in the dead of night, Когда гопи услышали звук флейты Кришны, or perhaps was sort of getting into the evening and it was coming from the forest and it was so attractive that they reacted in a similar way. They put on garments backwards, they put their children down, they just rushed to see Krishna. это, возможно, было не ночь, это был вечер, но этот звук флейты Кришны, доносящий из леса, повлиял на них таким же образом, что они не накрасились, перепутали одежду, оставили своих детей и побежали к Кришне. They forgot everything. They simply were drawn, it is described like rivers flowing to the ocean. The strong river in its full flood can only move in one direction. И они были в таком состоянии, которое описывается, что они были подобны полноводной реке, когда река со всей силой, она течет только в одном направлении. Have any of you here been to Gangotri? Кто-то из Ганготри был? My wife, I know, because we were there together. You've been there? So, Gangotri is a small place up in the Himalayas. At the present time, some 12 kilometers or so from what we know as Gomukh, which is the mouth of the Ganges River. И Ганготри сейчас это небольшая деревня, и сейчас она находится где-то в 12 километрах от Гомукха, то есть того места, откуда берет свое начало Ганга. So when the Ganges leaves the glacier that is her birthplace, И когда Ганга вытекает там из ледника, это место ее рождения, at first she proceeds somewhat relaxed way till she reaches Gangotri. и она до этого, в начале, она так достаточно расслабленно течет до тех пор, пока она не приходит в Ганготри. And then, those of you who have been there, you've seen, she carves through the rock. Or perhaps it was Bhagirath who carved the rock for her to go. И она там, With such force. она с огромной силой, она как бы аж прорезает камень.
we call in the West there's a sport called whitewater rafting. И в английском Here in есть, India too. здесь есть этот вид спорта, который называется рафтинг, Where you get in a inflatable and you just go in these what they're called rapids, where the water is just rushing with full force. когда люди на этих надувных лодках плывут через бурную реку, через эти пороги, где река в своей полной мощи. So this is the quality of the attraction that the gopis are feeling for Krishna. И это такова сила влечения, которое гопи испытывают к Кришне. Like a rushing river Как это полноводная река, могучая that река, can only go in that one direction, to Krishna. которая течет только в одном направлении, к Кришне. And as we heard in the chapters describing the Rasa Lila, they also put their clothes on backwards or left it anchored or put the ankle bells on their hands and the bracelets on their feet and the mascara on their ears. They're just mad. И мы уже читали и говорили об этом в описании Расалилы, что гопи повели себя так же. Они задом наперед одели одежду, они ножной браслет одели на руку, ручной на ногу, намазали себе вместо глаза макияж на ухо. И, то есть в полном безумии просто повели себя. We also hear a similar reaction. As I was saying, when the cowherd boys visited the homes of the wives of the Brahmins. И подобное же описание мы уже слышали в истории, когда мальчики-пастушки, они шли к женам браманов. They also became so overwhelmed with attraction for Krishna that they put aside all their household duties and so on, simply to go to Krishna. И они тоже были настолько преисполнены с этим желанием увидеться с Кришной, что они оставили все свои домашние обязанности, оставили все, чтобы увидеться с Кришной. They were a little more controlled because they needed to take the food. Они были немножко более сконцентрированными, потому что и контролировали себя, потому что им нужно было принести еду. So they assembled the food and then they Поэтому rushed to Krishna. они собрали вначале еду, и потом они как бы ринулись к Кришне. And now we hear about the women of Mathura. А сейчас мы читаем и слушаем о женщинах Мадхуры. How when they simply, as described here, it doesn't, somehow they find out. Krishna is, the word has gotten around, somehow or other. Krishna and Balaram have appeared in Mathura, and although he didn't play a flute to let them know, but they felt it somehow. Так или иначе, вот они все узнали, что Кришна и Баларама приходят в Мадхуру. То есть Кришна не играл там на флейте, но как-то они почувствовали, что он приходит. And they become so attracted, like the women, the gopis, like the wives of the Brahmins. They forget everything. They rush, they run, but they can't actually go to Krishna. И они полностью преисполнились этим огромным желанием увидеться с Кришной, и поэтому они, как мы прочитали, они забыли все и хотели побежать к Кришне, но на самом деле они не могли подойти к Кришне. The gopis, of course, they rush to Krishna, and then the Ras Lila takes place.
Потому что гопи, они ринулись к Кришне, и там потом была Расалила. The wives of the Brahmins, they rush to Krishna and they're able to feed him. А жены браманов, они прибежали к Кришне, и они смогли накормить его. But the women of Mathura, all they can do is find some place to see him. Но женщины Мадхуры, они единственное, что могли делать, это найти какое-то место, где они могли увидеть его. They want to see Krishna so much. They've heard of Krishna. Они так сильно хотели увидеть Кришну, потому что они всего лишь слышали о нем. Like the wives of the Brahmins who used to hear about Krishna from the fruit vendors and those who would come to visit, who would also spend time in Gokula. Точно так же, как жены браманов, они только слышали о Кришне от разных продавцов фруктов или кого-то, кто также посещал их и посещал Мадхуру, Гакулу. They had heard about Krishna. They'd heard about Krishna's extraordinary beauty. They'd heard about his pastimes. И они услышали об удивительной красоте Кришны, о его удивительных играх. And their hearts were becoming so filled with desire for Krishna. They wanted to see Krishna, they wanted to be with Krishna. Их сердца преисполнились желанием увидеть Кришну, преисполнились желанием быть с Кришной. But they were held back. Но они не могли этого сделать. The gopis, and later we'll hear about the women of Mathura in the next verse or so on, glorifying the gopis, because they're saying they were able to see Krishna all the time. They were able to see Krishna every day. How fortunate, how great they are. И в следующих стихах мы услышим, как жительницы Мадхуры, они прославляют гопи, говоря о том, что насколько они удачливы, они могли видеть Кришну каждый день. The wives of the Brahmins were held back from seeing Krishna by their household duties. А жен браманов удержала возможность увидеться с Кришной, их домашние обязанности. They could have earlier run to Vrindavan, but they didn't. Уже до этого момента они могли бы сбегать во Вриндаван, но они не сделали этого. It's been a question in my mind, maybe one of you has the answer. У меня в уме родился вопрос, может быть, кто-то знает ответ. When they heard about Krishna, why didn't they make some attempt to go and see him? То есть, почему, услышав о Кришне, они не сделали ничего, чтобы увидеться с ним? When the women of Mathura heard about Krishna, why did they stay in Mathura? Why didn't they run to Vrindavan? Или вот женщины Мадхуры, они когда они услышали о Кришне, почему они не отправились в Вриндаван? Just before, we have Akrura. Akrura is talking about how wonderful it is that he's going to be able to go and see Krishna. He has the opportunity now to see Krishna. Или как Акрура, мы читали об этом, как он говорит, как это удивительно увидеть Кришну. So I am hoping to find the answer to this from a more reliable source than my own speculation. Я хотел бы найти ответ на этот вопрос из более надежного источника, чем мои собственные спекуляции. That is true. И говорится, что нельзя купить билет во Вриндаван, вам должны разрешить туда попасть. But we do all the time. We buy tickets and we go. Но мы-то постоянно ездим в Вриндаван, покупаем билеты и едем.
Krishna's way of letting you go. So he didn't want them to go? Is that what you're saying? Это значит, что Кришна не хотел, чтобы они не ехали? I'm saying not everybody's allowed to go to Vrindavan. He wanted the wives of the Brahmins and the Mathura women to just stay put? Это что Кришна... That's my conclusion also, that it was Krishna's desire that they all stay where they are so that their love would be increased through separation. И значит ли это то, что Кришна не хотел, чтобы они были, то есть, и это и то, к чему я пришел, что Кришна специально так сделал, чтобы их любовь в разлуке, она усилилась. And so that when the time came, then they would experience this extraordinary ecstasy when the dam of their pent-up love and attraction bursts forth and rushes out, and their love and their attraction becomes like a flame pouring out. So it's very... И это чтобы, то есть их любовь, она настолько как бы усилилась, что в этот момент их встречи, это было подобно прорыву плотины, когда это огромная энергия любви, и они испытали это очень сильное экстатическое чувство. We see Krishna does this. И мы видим, Кришна делает так. He holds his devotees back. He keeps himself hidden. He doesn't let them come forward. And their desire increases and increases and increases. And then when he does come, the experience is overwhelming, ecstasy. И мы видим, что Кришна, он как бы немножко сдерживает своего преданного и так от него скрывается или убегает, но это увеличивает любовь преданного, и что когда преданный встречается с Кришной, то этот удивительный опыт, этот экстаз, он просто незабываем. So by the Lord's arrangement, the ladies of Mathura, till this day, had simply heard, and now they are going to see Krishna. И по плану Господа жительницы Мадхуры до этого момента только слышали о Кришне, а теперь они его увидят. They've heard about his form. They've heard about his sweet smile. They've heard so many things. And now they want to see. И они слышали о его чудесной форме, о его замечательной улыбке. Теперь они хотят увидеть его. And when they do, the vision surpasses everything that they imagined. И когда они увидят его, то это зрелище, оно превзойдет все, что они только представляли себе. Their eagerness to see has overwhelmed them to the extent that they forget themselves. This is the purport says, they forgot themselves. И этот опыт созерцания Господа настолько переполнит их, что они полностью забудут себя. Об этом говорится в комментарии, что они полностью забыли себя. They forgot who they were. The wives or the mothers or even their ladylike things, their earring habits or whatever. They forgot it all. И они забыли, что они чьи-то дочеря, жены. Они забыли даже все эти женские вещи, серьги и все остальное. They still had some sense that, well, I should be nicely dressed, but Krishna may see me. Они, конечно, все-таки осталось какое-то понимание, что надо бы как хорошо одеться, потому что Кришна, может, на меня посмотрит. But this desire to dress and decorate, which generally women, especially of this class, would be very careful to make sure everything is, when they go out into the to the public, to make sure everything is just right, the earrings are right.
how much time they might have spent ordinarily in front of the mirror, just making sure everything is right. Потому что обычно женщины этого класса, они тратят очень много времени и внимания на то, чтобы все было правильно, прическа, и вообще сколько они времени проводят перед зеркалом, чтобы все было идеально. So that nature was there, but countering that nature from behind, but they're just being pushed and forget it, I'm going, forget it all. Но в то же самое время, как бы Who это cares? природа присутствовала, но вот было вот это как бы давление, нужно уйти, прийти, увидеться с Кришной, да, все равно, кому какое дело. And they rush to wherever they can get to see Krishna. И бросились, и чтобы найти какое-то место, откуда они могли увидеть Кришну. And Balaram. И Балараму. Here they're attracted to both Krishna and Balaram. И здесь они привлечены и Кришной, и Баларамой. So this eagerness to see Krishna, this eagerness to directly experience the all-attractive quality that is Krishna. И вот это сильное желание увидеть Кришну, испытать вот этот опыт всепривлекательности Кришны. Krishna means all attractive. Кришна, само слово Кришна, это значит, что он всепривлекающий. Whatever we're attracted to, К чему бы мы ни были привлечены, beauty, красота, strength, сила, wealth, богатство, fame, слава, wisdom, мудрость, knowledge, знание, and detachment. отрешенность. Whatever we're attracted to in the world, in other persons, is complete and overwhelming in Krishna. И к чему бы мы ни были привлечены в этом мире или в других людях, это проявляя в полной форме и в удивительной и форме это проявляется в Кришне. We hear about Krishna. Мы слушаем о Кришне. And as we hear about Krishna, we become more and more desirous to experience Krishna, the supreme personality of God. И чем больше мы слушаем о Кришне, тем сильнее пробуждается в нас это желание и как бы испытать Кришну, испытать этот опыт Кришны, верховной личности Бога. And we should learn from these exalted women, devotees. И мы должны учиться от этих возвышенных женщин, этих преданных, That in the growth of that desire, we must give up other attachments. что по мере пробуждения и роста этого желания мы должны оставить все другие привязанности. We must give up our attachment to our own sense of being attractive. Мы должны оставить свою привязанность от чувства собственной привлекательности, Our own sense of position in society. от собственного чувства, какое-то положение в обществе, And give it all up и оставить это все, to serve and to experience Krishna directly. чтобы служить Кришне и как бы иметь этот прямой опыт Кришны. So this is the experience, this is what I am hearing here and thinking about these exalted devotees. We can note that it's the ladies Можем обратить внимание, что это женщины, who have the
the adhikar. у которых есть этот адхикар, They have the qualification квалификация for this intense love of Krishna. этой интенсивной любви к Кришне. The men seem to be a little more attached, Ну, мужчины выглядят более привязанными, but the ladies, they have achieved their, of course we hear how these jivas, these devotees, in their previous lives had male forms or monkey forms sometimes. Ну, мы, конечно, читаем, что эти дживы, эти преданные, они в предыдущих жизнях, кто-то был, имели мужские тела, кто-то были даже в телах обезьян. But they have the great fortune that now they've achieved this position of being in the lady's body and having all the right qualities to be 100% drawn to Krishna. Но теперь они обрели эти женские формы, и эти качества, которые им позволили полностью как бы быть притянутыми к Кришне. So I pray to serve these devotees. Gopi Bharta Padakamalayur, Dasa Dasa, Dasanudas. To somehow become the servant of the servant of the servant of these exalted devotees whose hearts are overwhelmed with love for Krishna. И поэтому я смиренно молюсь, чтобы я стать слугой, слуги этих возвышенных преданных, чьи сердца переполнены любви к Кришне, любовью к Кришне. In preparing for this class, I was looking for different references И готовясь к классу, я искал разные ссылки to how we serve Krishna through our eyes. как мы можем служить Кришне своими глазами. This was the desire of these ladies to see, to engage their eyes. И таково было желание этих женщин, чтобы увидеть, то есть занять свои глаза. Now, this is an interesting aspect of service. Это интересный очень аспект служения. When we serve with our tongue, we are chanting the names of Krishna, so we're producing something for Krishna. Потому что, например, когда мы служим своим языком, мы прославляем Кришну, то есть мы что-то как бы делаем, что-то производим своим языком для Кришны. But when we serve with our ears, and we serve with our eyes, and we serve with our tongue when we're taking prasadam, Но когда мы служим своими глазами или ушами, или языком, когда мы принимаем прасад, it seems that we're taking service from Krishna. это выглядит, как будто мы принимаем служение от Кришны. Krishna is giving us his darshan. Кришна дает нам свой даршан. Krishna is appearing to us in his sound form. И Кришна является нам в своей форме звука. We call it Krishna prasadam И мы, because Krishna's mercy is coming to us. и мы называем это Кришна прасадом, потому что милость Кришны таким образом приходит к нам. So how do we serve Krishna when we're engaging our eyes and our ears И потому как and нам our tongues? служить Кришне, когда мы занимаем этим свои глаза, уши и языки? This service comes from our hearts. Служение исходит из сердца. We serve Krishna with our eyes and our ears and our tongue when he comes to us and we give him our love. И когда мы служим Кришне своими ушами, языком и глазами, когда Кришна приходит к нам, но мы назад отдаем ему свою любовь. The
women of Mathura were not anxious to see Krishna simply for a wonderful show. Жители Матхуры не хотели увидеть Кришну просто, что это какое-то шоу. As we might go to a museum to see beautiful paintings. Например, так как мы ходим в музей, чтобы посмотреть на какие-то красивые картины. They wanted to see him and give him their hearts. Они хотели увидеть его и отдать ему свои сердца. It's described in these different pastimes, especially with the wives of the Brahmins, that when they met Krishna, they brought him into their hearts through their eyes and embraced him. И в этих играх описывается, особенно в истории с женами браманов, что когда они увидели Кришну, они поместили Кришну в свои сердца через свои глаза, и внутри сердец они обняли его. And gave him the full energy of their love. И отдали ему всю силу своей любви. We have loving energy У нас есть сила любви, as jivas. как у джив. We don't have the energy, the shakti to create the material world. У нас нет энергии или шакти, чтобы создать материальный мир. We hardly have the shakti to move our fingers У нас if we're not in the right condition. У нас иногда энергии даже не особо хватает, чтобы пальцами шевелить, если мы не очень себя чувствуем. We have no power, У нас нет силы, but we have one power, we have one energy. но у нас есть одна энергия, одна сила. Our energy is the energy of love. Это энергия любви. We can love. Мы можем любить. That is our power. И это наша сила. And either we direct that energy into the material world, И мы либо направим эту энергию в материальный мир, where it becomes transformed где она трансформируется from love into lust, из любви в вожделение. or we can direct that loving energy to Krishna Или можем направить эту энергию любви на Кришну, when we see, когда мы видим, when we hear, когда мы слушаем, when we taste. когда мы чувствуем вкус. And as we advance in purifying our hearts, И по мере того, как мы продвигаемся в очищении своего сердца, then that loving energy increases and increases until it will push us to the brink or over the realm of madness. и что эта любовь будет увеличиваться, и оно как бы толкнет нас в это, Intoxication. в реальность как бы сумасшествие, опьянение. That when we come before the deities, Когда мы придем к божествам, instead of gazing for some moments, maybe a minute, we gaze on the deities and we appreciate and we feel the beauty of how wonderfully Krishna has manifest his beauty, and then gradually we think about something else. вместо того, что, как обычно At least происходит, that's what happens to me. что мы приходим, и мы несколько минут смотрим на божества, наслаждаемся, как они красиво выглядят, но постепенно мы начинаем думать о чем-то другом. Ну и то, что со мной тоже иногда происходит. I didn't write it down, but there is some place where Prabhupada talks about the advanced devotee becomes so attached, so intoxicated
with seeing Krishna that they're like stunned and cannot go anywhere. Я не записал этот момент, Прабхупада говорит, что когда продвинутый преданный, он смотрит на Господа, что он настолько переполняется этими чувствами, что он просто замирает на месте и не может никуда идти. We can aspire to cultivate and grow our love for Krishna to that point that when we see him, when we hear his holy names, when we receive his prasad, that our full attention, our full absorption takes place, even to the extent that we forget what time it is. И поэтому мы должны быть вдохновлены, как бы растить, развивать нашу любовь к Кришне, что когда мы соприкасаемся с Кришной, мы видим Его или слышим Его святое имя, или вкушаем Его просад, чтобы мы могли дать этому свое полное внимание, и чтобы мы смогли погрузиться в это настолько, что мы полностью забудем даже, сколько времени сейчас. But it is time. Ну, вот сейчас время как раз. And that's also a service. to Это stay тоже on time. служение. Because in our particular, our current, generally, at least I speak for myself, our state of development, we have to practice sadhana. Потому что на нашем уровне, я говорю за себя, что на своем уровне мы должны практиковать садану. Regulative А это sadhana. регулируемая садана. And one of those is being on time. И одно из этих регулируемых — это все делать вовремя. I'll end here and thank you very, very much. Я остановлюсь здесь, всех благодарю. Not so, this is Indian flexible time, right? И Прабhu добавляет, ну здесь на русском What классе they call не IST, очень строго. India stretchable time. Boing, but that guy, he's on time. But maybe 5 minutes we can take comments and questions. Может, вопросы какие-то, да, или комментарии? So there's a few, I don't know, you have to, Yeah, you need to choose. so you're in front. So. Вопрос. Здесь мы видим эмоциональное проявление гопи, что они вот так себя проявляют. И вопрос в том, что является ли то есть проявление любви равно эмоциональность, либо, может быть, если человек не слишком эмоциональный, то он, может быть, любовь есть, но как бы эмоциональность не слишком она проявляется. Ну и, соответственно, если я, например, замечаю в себе, что я не слишком эмоциональный, значит ли это, что я недостаточно развил любовь, либо это просто, я такой человек, как бы, не эмоциональный. Hare Krishna. Prabhu is asking that when we're reading about the gopis, about the women of Mathura, that they express their love in very emotional way. And Prabhu is asking, but does it mean that the love and the emotion, they're like one thing? Because maybe one person is not very emotional, and does it mean that he doesn't have enough love, or this is just his nature, he can express it in some different way? There are different rasas with Krishna. Есть разные расы с Кришной. And in the Shanta ras, there's not so much emotion. Например, в Шантарасе там не так много эмоций. In the Dasya ras also emotional feelings are restricted because of the need to maintain that relationship of servant to master. И в Дасе-расе тоже этот эмоциональный взаимообмен, он как бы ограничивается тем, что нужно поддерживать эти взаимоотношения и положение это слуги господина. But as we go to Madhurya ras, in Madhurya ras, it is all emotion. It's all overflooded with prema, loving emotion. Но если мы подходим к Матуре, расе, то там все это эмоции, там все переполняет, как бы затопляет этими эмоциями, это переполнено премой. The gopis and the ladies of Mathura, they're not thinking
about Krishna in any sort of, just aloof way. They're simply they're feeling. Their thoughts are absorbed in the feelings that they have of love for Krishna. И гопи, жительницы Мадхуры, они не думали о Кришне как-то отвлеченным образом. Нет, их сердца были переполнены этими чувствами Кришны. So yeah, bhava, prema, these are ecstatic states of feeling. И бхава, и према — это как-то состояние экстатических эмоций. Sat chit ananda. So the being aware and experiencing one's eternal nature, being in peaceful and pure consciousness is available to the yogis and to the jnanis. But ananda, full ananda, takes place when the heart becomes full with ecstatic feeling and emotion. И поэтому чувство своей вечности и чувство вот этого безмятежного покоя, они также доступны йогам и гьяне, но именно ананда, это полная ананда, она происходит именно в сердце, она полна именно эмоций. We forget everything else. Когда мы забываем, мы тогда все забываем остальное. Does that answer the question? Это отвечает на ваш вопрос? So, one more question in the back there. Хари Кришна Махараш. Да, это такой вопрос просто мне интересно. А сколько было лет Кришне, когда он пришел в Мадхуру, убил Камсу, примерно возраст? One second before that, I want to add one more thing though to your question. Ага. Сейчас, простите, тут еще один момент к предыдущему вопросу. Сейчас. Okay? Хорошо? Because very interesting story. Очень интересная история. Shrutikirti was Srila Prabhupada's servant for, I think, about 2.5-3 years. И Шрутакирти, он был слугой Шрилы Прабхупады где-то 2 или 3 года. So wherever he would travel with Srila Prabhupada, and they would go to various temples. И он путешествовал со Шрилой Прабхупадой, они ездили по разным храмам. And he would observe the devotees greeting Srila Prabhupada with so much enthusiasm and ecstasy and just crying and falling on the ground and just overwhelmed with feelings. И он обратил внимание, что куда бы они ни приезжали, преданные встречали Шрилы Прабхупады огромным проявлением эмоций. Они плакали, они падали на землю и проявляли столько эмоций. And Shrutikirti was feeling himself, I'm not experiencing what they're experiencing. И Шрутакирти подумал, что он чувствовал так, что я-то не испытываю то, чего испытывают они, у меня этого нет. I'm with Srila Prabhupada all the time, but I don't have that kind of intense feelings. Я со Шрилой Прабхупадой все время провожу, но у меня нет этих интенсивных эмоций, этих чувств. Do I really love Srila Prabhupada? Люблю ли я вообще Шрилу Прабхупаду? And he came to Srila Prabhupada and asked him. И он пришел к Шриле Прабхупаде и задал ему этот вопрос. And he said, and you can go to the source and listen, he relates this on the memories. Вы можете где-то найти это, то есть он говорит об этом в своих воспоминаниях. But he said to somebody, that Srila Prabhupada, all these devotees, they're experiencing all these such big feelings and of loving you, and I'm here and I'm not feeling that same way.
И он сказал, Do I not love you? и он открыл свое сердце Шриле Прабхупаде, сказав, что все эти преданные, они испытывают такие сильные эмоции по отношению к вам, а я тут ничего не чувствую. Это что значит, я вас не люблю совсем? Srila Prabhupada was a little quiet, and then he asked him, И Шрила Прабхупада немножко помолчал, а потом спросил, do you like to do this service? тебе нравится заниматься этим служением? And Shrutikirti said, yes, I very much like to serve you. И Шрутакирти ответил, да, конечно, мне очень нравится служить вам. And Srila Prabhupada said, that is love. Шрила сказал, ну вот это любовь. So in our conditioned state, the feelings, the intense feelings of love may not yet come. Поэтому в нашем обусловленном состоянии вот эти интенсивные чувства, эти проявления любви, они могут не проявляться. But if our desire is to serve Krishna, Но если наше желание служить Кришне, to serve Srila Prabhupada, служить Шриле Прабхупаде, that is love. это любовь. And the feelings will come. А чувства придут. So now we have to. О чем был вопрос, прости? Да, спасибо. Prabhu asked, how old was Krishna when he came to Mathura? How old was Krishna when he came to Mathura? He must have been over around 13 or something, 14, Ему I'm not sure. 13-14, я не уверен. Who Сколько ему knows? было? Кто How знает? old was Krishna? 10,5? Prabhu is saying 10 and a half. 10 and a half. Okay. Хорошо? But you know, Krishna was very precocious. You know what precocious? Precocious, man. Precocious is he was old beyond his years. Ага. Кришна был как бы, он старше своих лет. There are many cases where, you know, his Kaishora moves into Paganda, Kumara, no, Kaishora to Paganda, and then now he's in Kumara. И это много раз, когда он проявлял это что-то, он его переход возраста из Кайшора, Паганды So и Кумара. he compresses these things a little. И он поэтому у него там немножко все, ну как бы сжато. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо Jai большое. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Его милость Панчаратна Прабху ки джай.